Okay, so, malajr, ftit affarijiet żgħar. Avviżar, number one, very clearly, imbidlulna il-design tal-notes, deċidejt imbiddilhom issa kif għadna fil-bidu ħalli-mbagħad nibqgħu bihom, tħares lihom u tarhom sbieħ. I have also included within the notes ħalli ma tinsewx minn fejn għandkom bżonn tiddownloadjaw daw in-notes stess l-isem tal-website minn fejn jridu jinżlu. Ġifieri din ħafna minn drabi il-links assibuha fid-description jekk qed tarawh minn fuq YouTube. Jekk intom qed tarawh minn fuq il-website stess, all you need to do is go to this particular website, go on to free video explanations fejn assibu a full list of all the videos that are there to actually help you out. And there's an actual download link. If this is your first time trying to download the notes, it is going to ask you to register. All you need to do is name and surname and a valid email address. U jkun tkun tistgħu tibdew tiddownloadjaw il-notes. Once you've registered, tistgħu tagħmlu login kemm il-darba tridu, kull meta jkollkom bżonn another pack of notes for another video jew jiena nkun uploadja xi ħaġa ġdida, intom tkunu tistgħu taċċessawhom u tniżluhom. Having said all of that, last lesson konna qegħdin diskutejna ftit x'nagħmlu meta jkollna a diagonal vector u meta jkollna a diagonal vector konna qegħdin hawnhekk, okay, ovvjament tagħkom imlijin suppost at this stage, konna qegħdin hawnhekk meta jkollna diagonal vector we can resolve that vector into two components, one horizontal and one vertical. Dejjem ikunu perpendicular ma' xulxin. L-iskop kien, just revision żgħira, illi jekk inti għandek object li qiegħed hawnhekk u dan qiegħed jitmexxa like so, ġifieri rridu waslu hemm fuq, jekk aħna minflok nagħmlu din namlu 1 and 2, dak jagħtuna l-istess riżultat. Okay? So, using all of that information, we are going to try and tackle some more complex questions now. All right? Mela, with regards to the notes għal din il-page, għal dan l-eżempju, għax misrobli mux ħeqodilkom kollox fuq page waħda, għandkom il-page li jmiss fej ukoll intom tistgħu tniżlu tkomplu għaddejjin bil-calculation tagħkom. Ġist qed nafżakom issa ħalli you don't cram everything onto one page u mbagħad tindunaw li hemm page oħra vojta. Mela, x'nagħmlu f'dan il-każ? Mela, f'din is-sitwazzjoni qegħdin biex nifhmu x'qed jiġri, għax dawn mhumiex physics għadhom s'issa daw għadna maths. So, x'għandna hawnhekk? F'sitwazzjonijiet bħal daw aħna rridu nimmaġinaw li isma' hekk għandna object fin-nofs, all right? U dan l-object qed jesperjenza force li law qed jesperjenza force li lem. L-iskop tagħhom daw il-questions ħajkunu kieku minflok two forces kellna nagħmlu force waħda. Imma li twassal li l-object fl-istess post. Il-fejn tkun dik il-force. U aħna kif li nafu l-parallelogram law, nistgħu nafu li aħna bejwet ieħor aħna dan irid jiġi xi force li hemmhekk. Okay? So that should be our answer. Our answer should be a diagonal force in a particular direction kif għadni kif penġejta. So the thing is this. Għadna l-aħħar darba illi given li aħna ma jkollniex two scale diagrams jew qatt ma tista' tkun preċiż eżatt għax jiddependi ħafna mis-size tal-grid illi inti għandek u f'dik fl-A-level physics qatt ma se jagħtikom grid, intom dejjem tridu taħdmu trigonometry biex toħorġu l-answers tagħkom. Mela, li se nagħmlu huwa hekk. F'moħħkom irid ikollkom din kif sa jkun hemm diagonal force, l-ewwel ħaġa tridu tagħmlu attakkaw dik id-diagonal force iftħuha in two perpendicular components ħalli tkunu tistgħu tneħħu dik id-diagonal force minn hemmhekk. Jekk inħares lejn din id-diagram għandi 30 newtons u 25 newtons, clearly the 30 newton force is our diagonal force. Okay? So jiena nista' just biex inkun penġejthom hawnhekk ngħid isma' di ħaniftaħha force like so u force il-fuq. Okay? So jekk nagħmlu dik il-force il-fuq u nagħmel din il-force la ġemba, force il-fuq u force la ġemba dawk ituni dik id-diagonal force. All right, brilliant. Mela. Another thing, I know there are a lot of steps, qed nagħtikom ħafna instructions imma sakemm tidrawhom daw kif tidrawhom mbagħad immexxu. Veru ma rridx il-videos ikunu twalwis għax inkella taqbżilkom ma tibqgħux tarawhom u ma ntikomx tort. Time is
doesn't necessarily cost money għalikom għax taqqa titalmu, ma it's important li ma naħlux ħin. After all, you might be seeing these after a day's a school day worth of work. So, alright, mela, f'dan il-kas, jiena ħanurikom mod ta' kif tqasmu xogħolkom. Very neat, però very organized u ma jkollkomx ħafna calculations. Alright, ma tkomx għalfejn tagħmlu ħafna calculations, infatt ħanibbażaw kollox fuq diagrams. Alright? So, li se nagħmel, sorry, given that we have already opened up, resolved this into these two components, da bażikament ma nix nagħmlu iktar. So aħna fil-verità issa l-question tagħna ġibnija xi ħaġa hekk. Għandek din il-force iż-żgħira il fuq, għandek a force to the left, and we've got and we've got our downward force in blue, which is downwards obviously. Mela, bħala values, sa jkollna xi ħaġa din għadha 25 newtons. Dita hawnhekk qiegħda cozy ma' 70 degrees. Medik x'kienet se tiġi? Tinsewx il-hypotenuse hawnhekk dan huwa 30 newtons. Medik kienet il-hypotenuse qiegħda cozy 70. U l-oħra tiġi l-hypotenuse sin 70. Alright? U dak just kemm nikdbuhom hawnhekk mela 30 sin 70, 30 cosine 70. U għek l-examiner ngħidulu eżatt x'qegħdin nagħmlu. Okay? No need to do to show any more working than that. Issa, ħanerġa' nikkopja ħalli in our next diagram inniżel the actual values of them. Alright? Mela sa jkollna xi ħaġa again another an upward force. Force to the left and our downward force. Fl-eżami mux ħakun tużaw kuluri pero jekk tużaw għamal fuq il-notes anzi aħjar ħalli tajnkom tifmux qiegħed jiġri. What I'm doing is I'm working out these values, 30 cos 70 tiġi 10.26 u 30 sin 70 jiġina 28.19. Ovvjament inniżilhom hemmhekk. Issa għandna sitwazzjoni żgħira interessantissima, għandna daw iż-żewġ forces qegħdin kontra xulxin. Jekk għandek force taħdem il fuq u force taħdem l-isfel x'ħajġri dawk. X'ħanamlu bihom two opposing forces li nagħmlu huwa li nissubtraktjaw. Okay? So 25 newtons subtract 10.26 from that nispiċċaw 14.74. Ir-riżultant il-fej qiegħda u l-kbir qiegħed l-isfel. Alright? Mela allura ħanispiċċaw nagħmel kollox hawnhekk. I can do this all in black. 14.74 l-isfel. 14.74 newtons l-isfel u għandna jeez, kemm għamilta kera. Ejja. U għandna din il-force li hawnhekk. Okay, and that's still 28.19 newtons. Issa, l-iskop ta' daw l-examples għadna huwa biex insibu dik il-one force. Li kieku kellna nagħmlu just one force biex irresqilna lill-object kif sa nagħmluha. So f'dak il-każ issa ġibnihom just two forces. How do you draw a resultant in between these two forces? A resultant impenġuh billi nagħmlu l-parallelogram law hawnhekk għall-sketch. Alright, għall-sketch it's okay to draw a parallelogram law. Pero hekk tajna impenġu il-resultant. Issa jena li saniħu huwa irridu nieħdu din it-triangle, okay? Jew waħda minnhom insomma nistgħu nieħdu jew din it-triangle jew nistgħu nieħdu din it-triangle, ma tagħmilx differenza. What we also need to do is we need to give an angle, jena deċidejt dik. Stajna deċidejna nagħtu dita to the vertical ma kienx tagħmel differenza basta li fl-answer it-tnejn ma jkunu tajbin, basta fl-answer ngħidulu li ma waħda tajna. Jekk aħna ħankunu qed insibu din, mela allura din qiegħda tmiss mal-horizontal hawn, okay, so dik ngħidulu hija l-angle to the horizontal. Jekk on the other hand aħna ħankunu qed nikkalkulaw din l-angle tkun qiegħda tmiss mal-vertical, so ngħidulu hija l-angle to the vertical. Ħajġu żewġ angles differenti, ovvjament, ġifieri l-examiner kollu two answers li huma tajbin, basta nkunu għadnielu li ma waħda aħna qegħdin nużaw. Mela, all right, what else? I'll just draw the triangle malajr.
And the triangle, that's a 90-degree triangle there. We've got theta, which is unknown. We've got a 28.19 newtons and we've got a 14.74 newtons there. L-iskop huwa li nsibu l-hypotenuse. Kif nsibu l-hypotenuse jekk inkunu nafu two sides? Pythagoras theorem. Okay? Ħammur fuq il-page li jmiss. Tam. So Pythagoras theorem sa ngħidu xi ħaġa hekk mela R, I shouldn't do this in green, fuq green, mela R is equal to one side 28.19 squared plus 14.74 squared u square root ta' kollox. Okay? And we can actually work that out. 28.19 squared plus 14.74 squared and square root of that answer, that gives us a 31.81 newtons. So this is the size of the vector, of the resultant vector. Ġifiri, kemmu twil dan. Alright? Dak huwa 31.81. Ma given li dan huwa vector quantity, ma jistax just nagħti size jiena. Irrid nagħti wkoll id-direction. So biex nagħtu d-direction, ħanaħdmu bit trigonometry. We've got two sides. This is the adjacent to the angle and this is the opposite to the angle. Mela, tangent theta is equal to opposite on adjacent. Theta is equal to arc tangent, or inverse tangent, jekk għadkom għamiltuħx ta' topic tal-maths. So, inverse tangent ta' opposite huwa 14.74 divided by 28.19 maax nikteb ikraħlu. 14.74 divided by a 28.19 shift tangent, and that gives us a 27.6 degrees. Qed naħdem sewa, always check your work, divided by 28.19, inverse tangent of the answer, 27.6 degrees. Alright, mela, our final answer, therefore, R is equal to 31.81 newtons at 27.6 degrees fil-kastana to the horizontal. Jekk intom tkunu ħdimtu, forsi biex tagħmluha differenti, l-angle l-oħra ġifieri tkunu sibtu din basically, okay, li hija tagħmal vertical. U jekk tkunu sibtu dik tiġi ovvjament 90 minus the other one. So f'dak il-każ, if you've given the same answer, so this is option 2. Jekk ħdimtu ħarira żgħira differenti. 31.81 newtons at a 62.396 degrees, 0.4, to the vertical, dak huwa yet another correct answer. Okay?